bia ebeboa pa esanse eye kama se enei baby bia wo bia no de ohia ne H&H gari mix unye bi na chese obugba o na se no ne obia ni asemo a edei no ye wo 4-in-1 wo honom enti oje 4-in-1 na o digidem na ndi anwumre yi ubwa wenya aduane gidigidi bia akodi ene wo H&H gari choco energy wo ho ene so ye kama se mo amani gi chocolate ho we eye modea enti unya H&H gari choco a ene oba fi hanom na amanfo bubo bia enya agro H&H eye gari eye soya enso wo honom mo a ene anotewa mo Bridget mo bubo H&H gari soya no ene obo akra am kwatra radio ne so na jese omo kasa ai se bibia wudi amomu na H&H no ene ensamtrofo abakrom hanom ubesi obi na wame a H&H gari mix eno ano omo bubaa ahonde wo mu se entudi abeboa onso bo mode asa obepa bi na watumi enye biedi se open dudu omo atu a na wabo mode afre number we sanso enendei restore bi wo Ghana hebia bowrem okwa embo gari fufuru bia H&H gari mix from 0249 717777 0249 717777 now ni H&H gari mix into me entwetwe komona onsu tubi na ton happy Kaseɛbɔ mucho konkron Matthew 5:37 Yesha Kaseɛbɔ na semfa ma ho aban lawyer pani onukro yanso afo hwa tentene ne ensem so eye yewura Dr. Dominic Ayene ona ni odensem atodwa ena ochemu se Bernard Antwibu asiako ene edin adodro na ade nim no wo man mu eye chema wontumi a onukro ya na okwa santimantemu MPP amayekuo no oyo mutitre ni wo honom ochemu se ene yame adom na wotwe eba besimi chama untumi obegidi mpa ewo man mu na ni nyina ye ese yewura Dominic Ayene chemu se chama untumi no ho bon ewo gadamse nkomo aye di mu ene illegal mining nkomo aye ken no ho ebon mu enti ombeto safre no na ne nhwemu awodo esom ye no omatumi aye de afa ho na wamra de ensem atudwa ewo civil society engagement galam se ho sensem a Ghana man pani John Dramani Mahama peso tu ase a endei ofra mpanimfo awodo osum mpanimfo awodo so biembre na o mekere na adwen fanfa ho se ne be ya ye betumi atu gadam se ase ese nwa no ena yewura Dominic Ayene ya ban lawyer pani esanso yeso afo hwa tentene ne nsem so ede nsem we ni atudwa na ne nsem no chemu se eyade a chema untumi se ne dodo na di nim no yame adom a hwa nim se hwebe edwa de di yanim yayi oba bepie mu wonkran ha ene ekuma so tena ho obebe nkran na nkran yo be mpo na ne na lawyer fo bia iso nkan yo mu ntwen na nkabe na dombra ne ade anso aban lawyer penin Era Dominic Ayene chemu se ono ne ponko pentem FM 98.9 yame adom a edwada chama nuntumi Antwibu asiako Bernard ombre nkran hanom sen na ntutua hodo bia no omontoto na no se ne be ya enei se no ho son sa abroba na wanya afa no ho adi na mmom ebubo ne di adante na se ma obeje pa o chemu se endei no ene ma wudu bebre na wo hono mo ha adwen ene se ndei ene ya chi obi a yasesima eya na se donhwere aduanan wotwe ntem se ugya nipa no na se de bekokko so bi e beduru ho mpo no na kotama sa nipa ni bill enti ama mu dwumadi o mu di se ndem betumi di atwe amanfo aso no eya na tosini kakra enti aban lawyer pani a ono akra ya osafo hwe atentere de ensem so o chemu sende yi omuni chief justice akasa omo hwa ye ntoto ya hodo na ne atie bia no nyame adom a
na wɔtwa ebesimi chema untumi enie obegye ne samba pa wo krom adom a enie amanfo bɛte ɔmo nka sɛ ɔmo ne no pem so sɛ enei no gadam sɛ ho nsensɛm a ɔno ne ho bom mu enie ade ende ɔhwɛ wɔn fimpi mienu ani mienu mu a watu gadam sɛ ni ade adi nyame adom a ayi na wɔtwa ba besimi de mo me yentie over 1,400 arrests. Now, the biggest problem we've had with the arrests is the 48 hours rule. Constitutional principle that we must bring them before the courts within 48 hours. Most of the judges have been granting them bail. So I remember the point that was made by Colonel Boa. When we arrested 9 people in Kumasi, he called me and I told him that immediately place them before the court and then ask for them to be detained so that we do our investigation. When they appeared before the court, Your Excellency, they were granted bail. Okay? Then they went back. He was very good in monitoring them. They went back into the forest. So I told him that even despite the fact that they've been granted bail, because they have gone back into the forest, they've committed a new offense. I asked him to arrest them, but to bring them to Accra, instead of placing them before a court in Kumasi. And I'm dealing with them now. They are in detention. We will not release them. We will make sure that even if the High Court says we should grant them bail, we'll go to Court of Appeal. Enti eni ayati ye era doctor Dominic Ayini ono na ye aban lawyer pani esan yo so afo hwe atentene ne ensem so eni ebrofo no enu ane wehwie gu honom no waye ne pepepe na wasadwumadie ya endei Ghana man pani John Dramani Mahama efra panifo ahodo so munsin konwan hwe kwan betumi afa so edi atu gadam se ase ewo man mu ya ana ban lawyer pani onukro ya so osoafo hwe atentene ne nsam so nuyafo doctor Dominic Ayini echemu se ade amra na ewo honom ye fe no eye legislative instrument LI 2501 enche bia omode kwa koto emra hye bedwafo anim na mra hye bedwafo bobo ho mo agye atumu ende yi na mo atumi ayi LI 2462 efri honom ameno abeye twem kabea ene ye mmani din kura bio na ne nyina ne se ende yi gadam se ho ko mo ko ayentumi ntu ase no every sa LI kro ya ena chese waya no ho yintadua kire ebobo mamanfo bi ho ban ne ade enu ti ama o ko galam se no a ne ko na akwaye den enu ti ndadua ya Ghana man pani John Dramani Mahama Asia Civil Society Organizations oni omu twetwe nkomo edi afa kwanya ye betumi afa so atu gadam se ase ewo man mu no ena nde yewura doctor Ayini ekyerɛkyerɛmu ekwa kyire pa se aban hyehyɛ ahodo oye a enne betumi afa mbra kwan so edi ayi sai line na firi ono waye nsakra ya ahodo enu betumi aboa na gadam se ekoni atumi akoni akoni yie no okyerɛmu se enne yi hwa Minerals and Mining Act no krampo no ema manfo akwanya edinya tumi krata edi tu fom agude sa act no ensakraye wo ho ese omo ye tumi ye pa no san sakraye no omo ye beboa na ochemu se omo hyehyɛ ba ko omo ye ebi so no efa ya kwa ebre tro ho ne ade ene enkane no nanka ukọ miembia huduo bi a senia kwaye no demu yopo na uwramu ande oginachi a eno na mpanifo de hwe se kwaye de oginachi ahu se ebomu na nso uwramu na ahu se edua bi esi ne esi enso enne Ghana hagadam se eni se ne yetwa nua gunti edua no oginachi kura ahu se bom uhu se obia si bebi obiezi obia to nadwem eno na doctor Ayini echemu se saniema we ni enye wohu enka ni se nanka enua sisi honom kama eni yese anapa ewia no krampo no
etumi sa yadeɛ nso ende wode kodi hu agro ebɛbɔ yadeɛ ma ne nyinaa ne sɛ nde yi sɛ ye nnua kwaye ne adeɛ yina ye sɛ no enti ni wabɔ ne tofa sɛ ende no bɛhwɛ na wabɔ mmɔden ahwɛ ayɛ nsakraya hodoɔ ɛde afa ye line no ho na etumi aboa ama yɛtu gadamse ase. Inception workshop was put a provision in the statute, in the bill, when enacted, that will prohibit mining in forest reserves completely. And I have told the minister that one of the things we can do is to identify all the forest reserves and put them in a schedule attached to the bill and make it categorically clear that no license for mining activity or lease for the conduct of mining can be granted in respect of all the forest reserve attached to the statute. Now that means that at any point in time that the law, the position has to change, they have to go back to Parliament and then review the law, which makes it, politically more difficult. Also, we have prepared an instrument that is LI 2505 in my office, and that will be laid in Parliament on the 14th. The minister and I have agreed that on the 14th of October, when Parliament resumes, we'll lay that instrument to revoke the famous LI 2462, the infamous LI 2462, so that there will be no basis whatsoever for anybody to tamper with, with our forest. So immediately it is laid within 20. Odoyefo Dr. Dominic Ayine ono ban lawyer penny esan yosoafo a ohwe atentene ne ensem so ne ena yatiye wo mrende Ghana man penny John Dramani Mahama Asia Civil Society Organizations omo etwetwe nkomo ehu sania gadam say ye betumi etu ase kra wo man mu no ne antu Kaseɛbɔ ne so emfema ne yankwankɔ pie mu ewa apua mantemu dia eni akwawu man hene eye da sebre aku amoabo ate otoso miensa ono enende yi enie ɔte hɔ ndomo ahemfie hɔ ndomo putupurum amanfoɔ ɛwɔ kwawu mmiambia ahodoɔ bi ehunyi a ɔhempɔporo yɛ nimnie na de ɛsɛnke nim sɛ ahemfie na wo na ahanso na se de bi ɔtena ahemfie saa enye yesa sende yi eniema ahodoɔ bi a ɔtete wɔ dasum ene niema ahodoɔ bi ohu ɛwɔ abɛɛfo ntentan so no wa mmɔmɔde amba mmɛhwɛ no antu ho na mmɔn ɛbɛ ha adwen na ene ne yɛdan anana se wanya ne tie sɛ okɔ kwawu south mansim hɔnom ne ade ne gadam sɛ yamanfo tubi wɔ hɔ papa enti na akɔ ne yɔno nkɔ ne kɔyɛ ɔbɔmmɔden ani ade kura hodoɔ da sebrɛ aku amoabo ate kɔ no ɛna ɔhwɛ sɛ mpanifo ahodoɔ bɛka no ho na ɔmo ne nakɔ enti ɔkɔ kura mpo na ɔbɔmmɔden ane ɛyɛ ɔmo so tu fom agudie bi na mmomwe mpo no mo license a ban agye ɔmo atum Akroma Gold Mining Company for ɛkɔyɛ ɛna ɔbɔ ɔmo aba so wadwuma ɔmo bɔ pa sende yi ɔmo ahwɛ na nneɛma ahodoɔ sɛ ba ne sɛ yɛma kuro bi kura ntumpɔn ne ade a their friend corporate social responsibility no ɔmo yɛ bi pa wɔ hɔnom a ɛboa ekuro no mekuro ni nso tumi ɛkɔ nanim enti na ne nsɛmtwɔfoɔ twe nkɔmɔ no na kwawu man he kyemu ne hawe ha no sende yi ne ho ne mpatem ho no mamanfoɔ etu gadamse ɛwɔ hɔ no mu a insu amanfoɔ benya nom sisi ɛho kwa ɛkɔ akɔyɛ den wɔ hɔ ɔmo kwae so sɛe eniema hodo bebre na ɛsɛ wɔn ti da na se ɔno de saade ne die ɔmpene so kraa na eku amoabo ate ɔtɔso miensa ɛde ansam etru nsamtwɔfoɔ anim no na happy yete hobi. First and foremost, I followed this my son Kawu Ambassador. I saw his videos and what is going on my land. You see, us sitting at Abeni, there's a lot I don't see. There's a lot I don't hear. But when I saw the videos and I saw the destruction going on of our water bodies, that Galamsey menace has also descended on Kawu.
My heart was broken. I had to go and see it for myself. So this morning, we set off from Abene, and around about 10 o'clock, we went all the way down Koko, went to Isiwisi, all the way through Esanse to Koupraso, Sempaneye, and Akwesihu, and then back to Abene. We have spent from 10 o'clock, we just got back at 6 p.m. It's been a fruitful and insightful visit to see what's happening on my land. It was very insightful. First and foremost, it seems that there are elements of the Galamsey that we all need to understand very well. It looks like it follows the water bodies. So the people doing Galamsey are all around the water bodies, using the water bodies to extract their gold. And yet, ye, a queue my henny. That's a bre, quamwa boating or no atrocious. Then Rechi and a Yura Enoch, Aglo. I know a community relations manager. Edema Akroma good for a dana nasi pan and an independent voice say in the Ensra a jomusem. Now, Muchemu, and Yama who draw Musum bet me, a yaboa, Nendi Gadam Sino, and so to me. We have been fighting it, and more recently, we've been able to write to the Ghana Armed Forces. They've been able to station some soldiers here to help us combat these unfortunate illegal mining activities. And so we've been involved in some reclamation effort in the CNC area. But even if you do it, the next time you are going through the concession, then you still see the Ghana people doing the digging again. Then as a so as Dasibre is saying, we are doing so. We also play with Dasibre and his team to also help us so that we can put, because recently when we try to use the military to push them out of the concession, we received threat of demonstrations and all that. And recently there was a raid in our one of our sites. So to combat this menace, we all need to come together. And I'm happy that Dasibre is here. So that means that we have the full backing of Dasibre to guide our property, drive away the illegal mining activities, and reclaim our land. Edia Enoch Aglo, our no community relations manager, Ewa Akroma Gold, or no Ena Yetin. Now, what I'm saying, someone that's Yejina. And ye Ghana Hanum saying, Penny bakwa waji din wa ha ene bibi memu pa ene wiase afone yina waji ne din ene era Sam Jona ona nso de nsem atodwa na ochem se muntie Galamsey na ye pese etu ase na de bia ye kan pese etu Galamsey ase wo memu na ya de papa se etu ase na mom se na nanu mahemfo no ankasa amfo mo ho anjim sania eye na akua moabo aten ede no ho agi mo no ankasa tutu ne chacha ko pie mmea hodo a Galamsey ekoso ehwe so betu ase na sa ahemfo na ye ne sade a ene Ghana yenda na ene enkosi hwe owie no sanche mu se ahemfo no betumi ayen so de na ese aban ema ahemfo no tumi soro kokora tumi aburu tumi nyina so ahemfo no betumi ede akoatia Galamsey sanse ndei so bi ya Galamsey na sa ahemfo bi kotu omoso sa na ndi ofra manyofuo bi a agi agu ankosi hwe enti se ye na nankanana ewo tumi a ehye ne se obi ya Galamsey woni pate mu ande obetumi aye hu bibi gidigidi a enka we betumi aboa ama Galamsey so atekura wo mamuti wa hye se Galamsey konde de eye se ebekunamom nananu mahemfo ena sombomode a ede omu hoji mu yie na nanan mahemfo so de ombeji mu na Galamsey ne yatu ase a esese ene Ghana hampanimfo se Ghana man panini ne panimfo no emma ahemfo ne tumi soronko a omode betuko ede atia eye Galamsey. It is not the absence of laws to control the damage that is done, because the laws are very clear. Once you dig up, you have to fill it up. Don't mine towards certain distance to the river. Don't mine in forest reserves. And always when you've created a mess, clean it up. The laws are there. So it's not that you need more laws. It is just that you need more enforcement.
And you can only enforce when there's an important element that is missing in all of this, and that is the involvement of traditional leaders and the community. Sir Sam Jonah, or no executive chairman, Edema Jonah Capital. Nene, ena yati. Na Ghana, my son ye beya ye ina mahuaden sem. Ebetumi agina ne nanso na awie mu nsakraya hodo ne so. Yanso yatumi akwa ne pepepe a emfa ensunsanso boni bia. Embre man kronkron Ghana nti. Enu ti ne yahwe se nde yi. Enu United Nations Development Program UNDP. Ena afenso no Ghana Energy Commission. Any Environmental Protection Agency EPA. Zekwe kikomo ho abom. Amen sa oso atumi akoso. Amen dey no. And ye ba ne se. Ye ko ade atia eniema hodo a. Ade awiem sakraye ba enye atumi akoso na afenso no. Se ye boa ama ye nyina ma honden ensem. Enwa de ensem atumi agina ne nanso no. Ene so wo pa a ye hwe. Na wamra Yera Herbert Nsiazan ono na ye assistant manager Edema Energy Sufficiency Regulation awomo Ghana Energy ene eye na so ya Ghana Energy Commission ena Yera Nsiazan Herbert edito happy Kaseɛbɔ say ende workshop omo ye no eyade abeboa pa na ende no etumi ahwe na eni ahoden nsem etumi akọ dim sanse se yanhwe na yanye ne sa ebia na de ohaw kese pa ena abro mangana nti Ghana sania endei ye ne eye UNDP ka bom de akono o temi se ya de papa betumi aboa na ode ensem no eto happy Kaseɛbɔ bro o kire mu sen. This inception workshop was sponsored by the Clean Climate and Air Coalition, which is CCAC, and it is supposed to look at a collaboration between the Environmental Protection Authority, the Energy Commission, in training customs officers who have been identified as key enforcement agencies in promoting energy efficiency. As part of the Montreal Protocol, Ghana is obligated to phase out HCFCs, which is R22 air conditioners, and then phase down HFCs, which is the hydrofluorocarbons. So what we are doing basically is to make sure that we have been able to meet our requirements under the Montreal Protocol on energy efficiency and also under the refrigerant requirements. We started this as far back as 2020 to phase out HFCs, and as at 2024, we are proud that the collaboration between EPA and Energy Commission has been able to reduce the importation of R22 air conditioners into the country. And so as we speak, we don't have R22 laden air conditioners officially approved to enter into the Ghanaian market. However, Yera Herbert Nsiazan ono assistant manager for Energy Efficiency Regulation or Dini Juma. Ewo Ghana Energy Commission ne ena yeti ye. Na every sensem ni mu ende. Osofo be de chihwe akoni abansem so. Eye ma me dokas afotofe. Ono no wa chemu se ndei no. Ghana hanum say Metro Mass Transit Limited. Eye ade a eba be hye Ghana man pani. Ne nhihye ya hodo de eba aye no eye 24 hour economy e be boa ma nnwuma ba no. Hye ase. Na kwani abensam wende Metro Mass Transit Limited for enso de omo ho ba be hya ase ndi achemi se omo be kra cars ahodo atumi aba isanse ndei cars ahodo bebre na sese ndi Metro Mass ya bebre na sese ya egu ha ye hu ni omo de ye na abanya ba yi na wabanya hu ne se o sani obetumi ahwe na ne manfo ho ato muti ene obehye kena pa amene sani amanfo bi gina abrojo mekasa 1 minute bia na aban bas na mu no ahanso enche kra 30 seconds bia Metro Mass enemu na wasankomo yi mu
ɛna yɛnsa ka head of corporate communications ɛwɔ Metro Mass Transit Limited yɛwura Mubarak Watara ɛwɔ ahoma ne so yɛne ne ntwetwe nkɔmmɔ tiawa ɛmfa sɛnsɛm ho ɔbɛne wotemi ka ayumre yi memoadwo ɛba happy kaseɛ so mini amejo so wei so deɛ yɛbɔ wudin sɛ bɛyɛ head of corporate communications yi ɛnnɛ ne da yɛ ne wo adi kan ti yɛnsan ma wotiri nkwa yɛti da seminia na nkɔmmɔ a abɛtɔ dwa yi Sembre 98.9 Oye penny a wodi udwuma ɛwɔ Metro Mass Transit Limited yi mo situation ankasa no ɛtesen yo mini ameda say edi kan no mechia etie for na wadwuma ya fo nyina nda nyimire wa mame da me akonya yi ntan so me de ntia magana fo nyina yo sɛ na wodi kan no ɛyɛ Indra na yen sector minister ne sector deputy minister oba Metro Mass na ogo odeno ho betre since what pound say on deputy minister na wo say ono so behwe adwumadi a Metro Mass Transit yedi ewo man Ghana na yen nyina enim say Metro Mass enene transportation a ehwen Ghana na nobo fo ye ankasa than any your friends car bia ana ehyen bia edwuma wo oman mu nti no na se fata se na mo man panyin ni hihye with 24-hour economy no before say ye betumi edi edwuma na 24-hour economy no betumi ejina na ejina ye na etumi ama na ye edwuma fo dodo no was a chain na car ejuma enim ankasa because in juma bedo so na ebinu beko eya anapa normal point wi abrea e de omo de chain na ebeko aba ebinu beko ewia up to no upon enyimiri a omo de chain se ono beko enyimiri till say ade beti a wo de chain kina se fata se wo se ye Kenya eye Metro Mass mo ntina ma eye yen deputy minister Oba ye ishemu edema ye MD lawyer Kale Cesaro ne bishane se ona de penifo se woman na Metro Mass ejina entia what Metro Mass Transit enene sentia ye maame oba ya wa hyebo na ye dada say ye minister ankasa edi kan hyebo bosoma abesen ko inche biano Metro Mass benya basosa akọ aha enan wadi baba begum ede amaye na ebe ya ye edwuma eso ebe den ebe ti amaye minu asesi aye kase Metro Mass wo se akwan aworo wo se Metro Mass wodi wo edwuma aha miensa ani edionu 350 but enam se ye ni basis dodo ni ntino akwan a yen basis edwuma ndemri ameno kase eduowotwe awotwe route pe na yetumi yedi edwuma nti ese fata se o se yenya basis afoforo na basis so no ndaso emre sesa no na wo se yeso yesesa yen ho nti ye MD na aban no ne hihye mu no this time ye coastal basis basis ebefa nipa dunum 15 seater na 28 seater na 30 seater ansana yenya your friend luxury bus ebefa nipa 50 nti no enche yebehu cars say Toyota Hilux any coastal buses ebedi edwuma na wie ni saso a yewo area tibia ukwo a edwedi wana wode brode wana wode banche wode duane yade ba krom no wohia cargo cars nde nyame aduma before say yebedi bronya na yade 50 ba cargo cars so ebeba system no mu ukwo mi krom ti say brahma kuma brahma brakwa na odobia me di say banche business pa na yen nanom na yen sisters why
ba edu mmiri bi a no wonya car edu wan beba nti with cargo bus ebeboa na won so won banche a what to bia no wetumi was ahead what the aba eye nkan ane nkru akese mu na yen so yenye aduane di na minim se me tie wonne a oyo obi a obepe fufu pa na we nya fufu so ayeden edi na aboa ye nyina nti we ni hihye fofora eye nyam na adum metromas ya de ba nde pre ya ye kase metromas ye mbasesa aka a eye adwuma eye oha ani dunum eye 115 buses tani na nde ye di ye adwuma but what started say metromas ebebo azeno na buses say di adwuma na ebro aha nson eye 700 buses and over in the aka aha ni dunum a wadi ye adwuma na so na asay ni na so no MD ya managing director na mpenifo say I was saying ni na we you fi ho ya betonton a nya ade bia ya beye na ha beto ye na yetumi ya receive new buses no ene ada ya beye na aboa metromas na sentia metromas bebo aze no yetumi edi aye adwuma sene ya be ma ebe reliable ebe affordable na ebe accessible no na esanso ya safety edi ama ya friends akwentufo no ene ne dwumadia nda metromas yebedi from next month November eko bronya no yebehu nsakra efoforo ewo metromas mumilia Ramu barake nkomo no na nke doso na mom yemre ni nti enti udia unim yebepeda mom na yatonsa de afrewo na waba happy fidue mu hanom sei na yatumi atwetwe nkomo no akwa akire pa mini amate me da sepa se moneme akasa na Ghana poso etie ya nyankopon hira mo pa Esra wonsonti opani ane ne twintwi nkomo yi eye Mubarak eye Watara ono ene ye head of corporate communications oko eye Metro Mass Transit chese ono so ensem ahodo a deputy minister de tu dwa no wabobu mu ede amaye yegyina ne nsem so na ye ntwa ye ho tiawa enye abrafo nkrato mra ye ba ne akache bia no ye de besomo Abusiafo mo mutubo ho adoso paawo nanso ne papa anihia o pe papa dia make for a window and family drilling company limited dia amount one me dwumadie bi te say borehole drilling pump installation or pump ne ho atechema one be say kama dia amount water treatment one so na person mu treat ne kama na ani da ho a eya dey say one be ya amount hydrological surveying one me repairs and maintenance so machine na say mfidie a so fem ne ho atechema one be say ne kama pa dia amount one me biodigester ne bi me chow flash ya na ahye no eno nkoto nchen a one me mechanical iron gate one me home cleaning upese ofie no be sisi ho kama mawa eya dey say one be ne kama pa dia amount general construction one me general plumbing one me one me fidi omudidi dwuma no etiapo yie pa ni nyina aframa no ne a etiapo etimi bo adwuma yie ubehu one me kira kwan won kampumpuni mantem ha ya ubetina afra wonom e wo 0500 866 004 and I say 0244 094 284. A window and family drilling company limited for sale. Baby, our my Ghana Hanubia. One baba Yama. A window and family drilling company limited. One of my Haxi. Nagana for Ajuanumatu. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mucho konkron. Matthew 5:37. Yenda mwase na yensan ema makwaba Emfembra happy 98.9 FM so enda yimri. Hwekronkron Kaseɛ no an egusu ayede esomun. Ne atwa Kaseɛbɔ ne so de amawde a ene. Eyine nim se nansen mu entokwa hodo esi wo gbanyire ne mpatem nyasem ketwa. Na no ena nam so mafoforo bi. Every Ghana hanom akwakotena Burkina Faso ende Cote d'Ivoire ne mpatem. Na Ghana mampani John Dramani Mahama enam abankra chipani owo solar tuna kabaso onoyanfo saka sedu sinkina eso enende yi eniama hodro bebre no a ya achede ede akwakochomo na sa achede we krampo no eyi adwuma esanse ndei China fo a mo te Ghana hanom a
Almost so aboado and a boy ye Sanya Mahudu so etumi kwa cancer. The near may be emo any idea and no. Pardon my Eddie baby. Mosquito net a mosquito quell. H gari ni na ka ena chese omo de komo so omo so omo nye na omo fentwe mo anum spede de sanse entokwa ne siye no mo ho kire omo pa na wamra branka jipanin yewura saka seidu de esem no tudwa na ode niema ne mo no okasa asen poba ni do bill no do nyose. Today is not a pleasant day. Ajine by Ingama Darko. We know very well that today we should have been in our various farms. Obona say Adal Otajine Dabano po is Oja Bina Popo na Otono. But today we are gathered here. Ka Sejawa Lonaka. Unfortunately, some of our husbands are not even here. Ayelmie Pusona Tarba Minister Bachemba wa Yirisare. Some have crossed Cote d'Ivoire. Bamini Bangma Faransi chain. Some have gone down south. Bamini China Mopoaka. Why is it so? Banjule. Simple because of a piece of land, a very small piece of land. Abanju, Tiblebile Konju. I say Anyaja Wasiaka. The Gonjas and the Brifos have been living peacefully for a long time. Jabo say Gonja say na Brifos, but Jana Ingamaru Jama Chini, Anyabasi Jai. Why should we quarrel over this piece of land? Banju Timbile Nagawa Logon in Asipo. A number of people have lost their lives. Bamini, Bala Bibe support. Some have lost their animals. Bamini, Bonsulebo Guli, Abala Bibe. Some don't know where they should sleep. Abankra chipani ono ewo sola tu na kaba. Onoyamfo saka seidu. Sinki na ne eti ye danu achi. Ena endie. Pani ba ko no enieme ye che no nso enye bi. Kojo dagara enso ejina gbinyiri fo ina nemu eda Ghana man pani John Dramani Mahama na afenso no Chinese community e wa ha no mo asepa sendei omo atwa mu ani e dia behwe omo ara atinya wo ya gbe gbobo ho na por asama ban ba jijane bonka do fu pesana abaye be na ba de bindi ni engam busia senetompo ba si gona jane keke ba de ko sika sipo la ju ara gbe bo na pura aban asinin pen daka na chairman say ni abala ne kara yitasi aka impurban yan ba wo tombo nka kan da se behun yen yan pa ba de busen ka ba polisi impurban yan ala ansen enti kojo dagara a ono enya eniema bi no gina gbenyiri fo ina nemu eno daga na man pani John Dramani Mahama ena afenso no Chinese community a ewo oman mu ase na yanko MPP amayoko ni mu eni MPP amayoko ni mu panifo e de atodwa so omunsa kankra ta bi ye petition a petition no ensam ewo mi ni nyina ne se enei enkane no so afo no hwe ensase eni fomu agudie ensam so eni no yanfo kwaku asoma kyereme ena afenso yewura kwasi kwaten a no ekasama yewura Kennedy akompra kwa Japan safoi ye omo adi fi MPP amayoko ni mu ye ntwe omo aso ye ma omo suspension no mo kotena fie kakra no mo fensua de esan niam ahudo bi a omo tro nkrata ne ho ni se sa nipa mienu anye ne yenti na nkrata no ena ndie pani a ne nsasa se yewura William Yamoa ono na amayoko no ye director of finance and administration ena omu chemso sembre no krampo no National Executive Committee omu apia nkrata ne so de akomo omu se omu so monya hwehwemu sanse se tronkrata de komo obi sa enya mayoko ne se nyese omu fitinya na omu tu ho na mo ufiti praku petu sinso dia emoja ankrema nko awdia enti omu ya nkakra se ne ebe ya ebetu a emoja biamba na ya no krampo no omu nti enti omu apia so de ama National Executive Committee wo so omu so omu nyam hwehwemu na ne ebesi bia no omu ahye omu de nkrata ne ba ye bose omu bema pepeye atumi adedi Happy FM 98.9 Androda enendie
eya ne ntie se ofa dabraka ne mpatem mu a eja to ho no mo ho hye eja to ho no mo ndura da ton abo ho hye nim se nda de se bibia ye kama wo ho a afei ye kwoti a ene enwusi e wo ho no mo nya asem ketwa na de hye e wo adabraka ne mpatem mu mu se enei omo totosre odum je adwuma ekuo ne se omomodia na eye enwusie wo horom no omedum ni nyina kura se enwusie no ahwa na etumi kura de eja aba enti omedum no kra na omo hontumi entomo na wamra ene atimamufo anaso omo wadabraka ne mpatemu ene samsuafo twetwe nkomo na ndi wankasa tie bie me de mi say ma eko umunu betimi ma oyare mama oyare ejan edum bati wisi ne eba entira Michelle news ma Flano pa de me hu se bopa na but ewian de me se ba from kakra sa wisi le eba no anka unya nsuo kakra na e de agushe na edum enti adehye wo eye adabraka ene yeti omune na nu achi ena ene Greater Regional Fire Commander ACFO2 Rashid Nisau enso etwemu ese nokre eja na ndra ene hyasia ne ade a omobo mo homode atu asia no na ode nsem ne atudwa no na ubenkran hanum senya na se Ghana hanum sempa Osoafo hwe edwadie nsem so eyo nonyafo Elizabeth Ofosu ejare onso bo modern etru anamo ekọ honom ekọhwe ne ekoso eno ne so ensemtwofo bisa ne nsem afa ho one so de nsem atudwa no chemso we de fire service for nya de tempa no muntu ase de mom obo fire service for abaso papa be sanse dei senkenyo mo a enkane ye betene nye area because enra United say ija ashi a very big warehouse omoto curtain carpet any ade na as Minister of Trade Agribusiness and Industry sa area e kamadwuma ho nti ene me sorry anopa na be ni adwumawura no ehia ebo nkomo ya ye meeting awie na sesi a metwa ma fire service for I wo asoye hei aye omu investigation no ma kire me di nti eja ne baaye na afi ya fa afiri ho na me de ya kwosem afiyera mahama ho ama adwumawura no mabaha sebe obehu se enye ono nko na asem na esi no ha aban nti enyina beta na chi ni ahwese de ye beye no going forward be ba ha so no se fire service for na ya ade pa o mabo modern a contain fire no just within that building se be ya enko ekire bibiri se fire service for no anye no ntentemo a nka ebetumi akọ nnuma ewo ha bibiri ho because we were dignity for compound heavy enso omo ho an kasibi nti echese fire service for na ya ade pa na Onoyafo Elizabeth Ofosu ejare ono no yoso afo hwe edwadie nsem so nene ana yeti ye na President Edema Judicial Service Staff Association of Ghana JUSAG Era Samuel Afote Otu Orne ndei odi ensem atudwa no che niema hadoho de ye no eba ne se eye atentere ene atemuafo ensem ho a eniema bi ta ha no pa titire pa ne adwumayefo mu ye adwuma hodom ene nkeye nanka omo asetere mu aye kama nanso ebi wo hodom ase ne ya oman ne hwe omo ne nhyeda nkwa yie saa na no de ensem atudwa wamra na omo yedi omo annual general meeting we ya toso aduanan 44 annual general meeting no ekuo no na omudi enti and the Association of Magistrates any judges of Ghana AMJG ena chese omwaka bomu a dwumadi ani na na ekoso kama pa se entampe homo mo achichira bomu a hard copy ajatum
na wodbedie na se ene ndey no ode ensem atudwa ene ochemu se ohwe man mu a ene se afibia no muhia etwetwe nkomo enso se ne be yanka nkomo no motwetwe nye no ombetumi atu ho na mo atumi amana boa pa ama bibia kama no eya na akwa se ensem no mkokanya kwa enkosi hwe de bia sa eno chesa afi we de ne omomomodin na ensosoye anensakra yentumi mbremu na emmoa. Honorable Chief Justice nominee, Honorable Attorney General, please permit me to stand on the existing protocol. It is with great gratitude and honor that I stand before you today on behalf of Judicial Service Staff Association of Ghana, JUSAG, to share some reflections on this year's conference theme, leveraging technology to enhance justice delivery. Across the globe, justice systems are undergoing profound transformation, from e-filing of cases to digital transcriptions to virtual hearings. Technology has emerged as a game changer in justice delivery, and our dear country, Ghana, cannot afford to be left behind. If we are truly committed to the constitutional demand that justice must not only be done, but must be seen to be done fairly, expeditiously, and transparently, then technology must become our dispensable ally. Justice delivery is the backbone of every democratic state. Anti-President Edema Judicial Service Staff Association of Ghana, JUSAG, era Samuel Afoteotu, Nene, Ena Yeti. Never Kaseɛbɔ ni kɔhyia mu enkɔpie mu wɔ ɛyɛ Asante mu dia. Embra hyɛbadwani ɔno agyina mu ma de hyɛ mu wɔ Menhyia South, abatro mpɛso aso. Na na ba afu awua ɛna ndɛ. Wabɔ embra hyɛbadwani ɔwɔ bosome frɛ ho abatro mpɛso aso na kwame asafo agye ayɛ. Abaso sɛ nneɛma papa ne yɛ ne ba ne nwumesua de ohun bi da. Esanse ndɛ yi sɛ ehumesua ene Ghana hanom bra hyɛbadwafo no obi ento no obo adwuma papa nti watoto asra bosome fra ho sɛ we de emre ne so na omokotra ba bio wa nyɛ sɛ campaign no yɛ onemmom sɛ ne be ya omo so betumi anya mu enema penti aba no omo hwentoma no na wabra ode ensɛm ne to dwa no na okire mu sɛ yo lawyer fa ka say we na emi nui ena tebiti na da wase se mama manya nia ya fa empire ta na chi mu a odie no eso emu oyem o mani pa hu ni pa bi konto pa o mu di Ghana man o fo se omo baba abo ba nyoso omo bo nyoso da etie kan no bu betere so atia na omo ba ya ni omo bi e be sori atia no se ne be ya sabi omo hu na nim bi o no mate na no kasa bi o na bosome fra budi so ayeden abafom se kanwa aka bosome fra mo na akame eti ate a mese free mo wonne eye mpaibo pa de amamnue mo from mpaibo enta na chi Onyoyamfo na baafo awu a ono yɛ mbra hyɛbadwani ade ma de hyɛ mo Menhyia South ne ene yɛte yɛ nanu akyi ene onyoyamfo na kwame asafo gye ayɛ a ono yɛ mbra hyɛbadwani ɔwɔ bosome fra ho abatro mpɛso aso enso ade nsɛm atudwa kyɛm sɛ adɔyɛ ɔyɛ de ama adesuafo no ɔtoto asɛm so mu sua de sanso no wɔ mmerɛ osa no na kyerɛ sɛ ɛnneɛma ɔde soa ne ti adi fi ene odenya se de kofa ma ye ne nyasem ketua wo ene yeso ne se gya se tie nie na ne nyina no na opese ode so ye ni dachi yame adrum watumi awie school abeye mbra hye bedwani fo bebre ana me so abe koton anopa ansa na mabesi akodare akọ school na me poa makoton ice water ansana mabefie na eba weekends ni dia na mesi wa Abraham no otubrodo eti weekends bia na makoti brodo no na me dia ko na makoton sabi okaye no saa de ehyasie
sɛ nyame adom na megyina ha na meyɛ mmɔmmra sɛ badwani di a wo nso wobɛtumi ayɛ nneɛkyɛn saa. Enti onyoyamfo Nana Kwame Asafo agye ayɛ ne krakra ɛno ba hema ɔne nso ɛwɔ mpatem hodom ɛnso nana asiwa ɛnso ɛbɔ aba so papa nana ma ɛbɔ onyoyamfo Asafo agye aba so sɛ wayɛ adeɛ paa amende ɔno kra no nso no ho adwudi no nneɛma a ɛkeka ho. In fact, sabre na nya asem ketwa na ede ma me pa. Enti na mani agye ama awofo a ɛwɔ ha pa. Momma mo nsɛm a MP na wayɛ adeɛ. Adwe ne menti aseɛ so. Esan sɛ sankola ne kɔ school kura books ɛka ho. Ɛnyɛ easy. Ɛtɔ da bi a esan sɛ na aho kyerɛ wɔ frenti akora ne frɛ ya na yaso no bo no. Ne atia ne frɛ mi phone so. Ɛnyɛ sɛ bibia o. Ebi na enni ho. Enti oba hima nso de no wehu enye se bibia utumi wapon school abefie pa ese ma obibi di ubisa o mamia na ne buafu ai se ukọ school no waye ne boni bia ma ebi na ho wehu enti hu abufo na ode sususu nkoda ne so no yembra na yentu fa enkwama no ne Kaseɛbɔ ansenkwa dwonto eni hwemani mu Happy Kaseɛbɔ mu twere konkron yɛni bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krogen yɛmfa Kaseɛbɔ ne enkopie mu ɛwɔ amanone ensemu edia ene yi kopie mu wɔ Tunisia abrantie baako ho akyere ne papa wɔ Tunisia hɔnom aden bɔne na abrantie yaya yɛse abrantie yi akokasa de atia Tunisia mampanin ɛna afei nso wayɛ nneɛma ahodoɔ bi de atia man na ne nyinaa yɛ nsɛm a watwerɛtwerɛ ne nneɛma weposti ɛwɔ ne social ne media isui enti ende abrantie no yɛahyɛ ne sɛ nkoda efiase mfishia pore eduonum sia 56 years adam si Ghana hanom enkamanfo ya kyerɛ mu atum ne nyesem ketwa na okodem ne so di koyɛ adwumaden de aka ho ɛna ɛbae ne saa na manfo bi si we di omu nti bi de bi nsi kurada ɛwɔ Tunisia ne mpatemu na ayɛ mampani ayɛ isia de otrimu ya yɛ din bi ndei omo hwɛ na so omo ne sɛ nneɛma nda abrante no twerɛyɛ no ankɔ yie nso bi mu nso wo ne sɛ ɛndeɛ atemuo na ɛbae no ano hye dodo emfihyɛ de onum sia aden Yanko agukansie mu nsemu. Yɛyina nim sɛ na wɔtwe ba besimin ɛne Ghana. Yɛde Central African Republic Black Stars yɛ ba besi akan. Na Black Stars ne Central African Republic akansia yɛ ba besi we yɛ World Cup qualifiers a. Sɛ yɛ group no kra yɛ ne da ni mu nti. Yɛ hwɛ mo ka ho a na yɛ kwa no. Ɛno na ndai trende ɛde ma Ghana Black Stars otwado. Wabomodia kwasra Tarek Lambuti. Tarek Lamte wenya eye injury no ye frɛ no eye anterior cruciate ligament ACL. Saya de we sa pra we upra o da fie che kakra. Happy FM 98.9. Ghana ye boy ye ba bebo. E be mienu ewe ye nim no. Tarek Lamte o mbobi. Wahu. Asa brantie mpo no obobo ma Brighton and Hove Albion Brighton for na nom chi Chelsea for so mu ohona Tarek Lamte esi nakan defender papa eno mpo no obehwere be ye bosum baako ensia ekopement nine so a Tarek Lamte onya bo ni bi krampo embo ewo Brighton honom na yengyina we so yemfa Kaseɛbɔ ni nyina si ende anwumre ewo happy 98.9 FM so. And the Trokron Cassia Chatron, the Asum. Now, some already Kaseɛbɔ mu akotena bi ni sendei. Abai lawyer penny, and it mwa for hwe. Attention and some so for hwe attention and some so the atu just say. Ami adumu na wetwe ba besim che mauntumi ombe frero na omatoto na no e dia frɛ ne ma hodo bi a ekoso e galamse nsensem ho. Sanso na aban se LIB no bebe yef hono masesa no ni nyina ye galamse ko a omo ekwin ye kwa ma no ni nsemu Tunisia
and the abrante baako to be a man mampeni in Crawford. A son could the moon fish baku 56. Yamvana Siama H&H Gary mix. Gary Papa H&H Metromoswa, Mamen Solia. H&H Gary mix. Come say. Baby be out here and baby be out here and no bo rasto be a moaso pedeng. H&H Gary mix. Way, ya wo soya ho. Ya wo choco energy wo. Ujia, ebeboa. Bomodian sound sabe kimbi. Se open do mwetu. And I bomodian so be frezo 249 717777. Awindo and Family Drilling Company Limited the same. And they boho papa na opesi etumao. Bomodian abra. Sanso and a pump installation. Water treatment, ninia window for ye. Biodigester, the ultra to Muana. I window bayama, come. Over window for a sense or general construction, plumbing, and ye then home cleaning. A dear pan, I'll window for 1 year. From when? It was 0244094284 284 284. Me amedika se boya besomu, edi ameje so ene. Kachre akwesi yeboa me sorry sweet dear na ekwesi ka ene DJ na chese omude happy evening drive no ba besomu me mobi bia monitia adehye Abusiafo, no mutubo